Assalamu alaikum and thank you. Thank you. I will speak Banglate ebong English mishiye kotha bolbo. All right, I will speak because we have a lot of colleagues in the field and I want them to be part of this also, this very special day. Today is a day where we celebrate women and what they stand for. Now, আজকের দিনটা আমরা সেলিব্রেট করি কারণ আজকে মেয়েদের দিন এবং মেয়েদেরকে আমরা মা বোন আমাদের নারী সন্তান আমরা ইনাদের সবাইকে আজকে একটা সেলিব্রেশন করি এদের কিন্তু কেন করতে হয় এটা খুব ইম্পর্টেন্ট কারণ আমাদের এই দুনিয়াতে যেখানে খালি বাংলাদেশে না বিদেশেও কিন্তু নারীদেরকে ইনাফ মর্যাদা দেয়া হয় না মানুষ individually এক একজন they do give respect and dignity to their family members. There are many who do this all across the world, but in general we don't see this, not enough. এবং আমাদের আজকের দিনটা খুব ইম্পর্টেন্ট এটাকে রেকগনাইজ করার জন্য যে মেয়েদের অধিকার rights, empowerment, their strength is recognized. আশা হয় যে আজকের দিনটা দরকার হবে না ফিউচারে কারণ মেয়ে ছেলে যেন একটা সোসাইটিতে থাকতে পারে with equality and if they are equal that is the day যখন আমরা মানুষত্বতা humanity আমরা আরো আগাতে পারবো আমরা মানুষত্বটাকে নিয়ে আমরা আগাতে পারবো আর মেয়ে আর ছেলে আমাদেরকে ডিফারেন্সিয়েট করতে হবে না আজকের দিনে আমাদের একটা খুব সুন্দর অ্যানাউন্সমেন্ট I have got from HR a beautiful announcement that today we are 50% women 50% men in this organization and this is wonderful to hear karon this is what we are striving towards it is true that perhaps even in an organization like Friendship amra enough korina for the women we don't yet have a creche যেখানে বাচ্চাদেরকে বলতে পারি যে বাচ্চাদের নিয়ে আসো তোমাদের নতুন ছোট বাচ্চা হয়েছে বাচ্চাদেরকে তোমরা রেখে যাও এখন ওটা পাচ্ছি না আশা করি যে একদিন হবে যখন মেয়েদের যা যা দরকার আমরা সেটাও প্রোভাইড করতে পারবো ছেলেদের যা দরকার তা তো আমরা অলরেডি আমার মনে হয় প্রোভাইড করছি সো আমার আশা আছে যে আমাদের যে যত ফ্রেন্ডশিপে যারা মেয়েরা আছে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারবে আমার অনুরোধ আমার কলিগসদের কাছে যে মেয়েদেরকে যেন ওই মর্যাদাটা দেয়া হয় যেটা তার নিজের মাকে নিজের সন্তানকে নিজের বোনকে দেয়া হয় নিজের বউকে দেয়া হয় এটা যেন হয় কারণ এটা না হলে পারে এই পুরা দুনিয়ার সামনে চলাটা খুব মুশকিল হয়ে যাবে কারণ একটা আমাদের দুনিয়াটায় কিছু জিনিস মেয়েরা খুব ভালো করে কিছু জিনিস ছেলেরা খুব ভালো করে there are things which a women does and there are things which men do it is not that they can always it's not that they can always do everything together but they can fill each other's gap and only when they fill each other's gap do we find actually an equitable world where we are optimizing what the world has to offer to us. We can optimize it only when we fill each other's gap, recognize this gap, respect this gap. So our strive has to be that we work towards a more equitable world, a more just world. We do not want to see women getting paid less than women when the jobs are the same. We don't want to see a world যেখানে মেয়েদেরকে একটা দুনিয়া দেখতে চাই না যেখানে মেয়েদেরকে ছেলে একই কাজের জন্য কম পয়সা দেয়া হয় একই কাজের জন্য মর্যাদা কম দেয়া হয় এটা যেন আমরা না দেখি একটা মেয়ের দরকার অনেক কিছু a woman needs perhaps a lot more things they need more time for their home they need to work in a very multilateral way মেয়েদের কাজ কিন্তু ঘরে বাইরে সমাজে ফ্যামিলিতে সবখানে একটা মেয়েকে ঠিক থাকতে হয় in our world a woman has to be at home has to be working has to be at equal
respectful towards the family, ensure that everyone in the family is happy, comfortable. This seems to be the role of a woman. But this role is not only a woman's responsibility. I'm speaking now for women who are in the chores, and I'm also speaking for women who are silent voices in our society, who don't say it enough, but also for them. This expectation, untold expectations, which are expected from a woman, sometimes is very unjust and unfair. And I really hope today will be, at least for friendship, a start of a day again where they will re-recognize that no, there is a value in being a woman, there is value in being a man, and there is value with working together, because only together can we create an equitable world. আর আজকে আমরা একসাথে হলে পারেই কিন্তু একটা দিন পাবো যেখানে আমরা একসাথে চলতে পারি, দুনিয়াটা একটুখানি জাস্ট আর ফেয়ার হতে পারে। This is extremely important, and I hope that each one of us, woman or man, can stand together in harmony for the future, for the youth of tomorrow. There are amazing women in friendship, I have to tell you. My colleagues who are with me in this room, those in the field, jara jara kaj korche, each one is really special. They have something which is a spark, which makes the people smile when they walk into the room. আমাদের একটা মেয়ে কলিগ যখন কামরায় ঢোকে, একটা হাসি কিন্তু সবার মুখে তখন আসে। And this, for this, I really thank all of you. And with that, there are 4 exceptional women we want to honor today in friendship. They are all from the field. They are all people who maybe 10 years ago were too shy to even show their faces in public. And today they have become the core of their society, core of their community, and something special for Bangladesh. The first is Murshida Begum. Murshida Begum is a CSBA from Kalir Alga Chor in Kurigram. And we will hear a little story. Achha. So there is Murshida Begum, then who is for saving lives, because she is a trained birth attendant. From poverty alleviation, we have Nuri Chaudhary, who is a friendship community paralegal. And you will hear the extraordinary stories that we have here, which the women have done, the things which the women have done. Nuri Chaudhary is a friendship community paralegal from Modho Uriya Chor in Gaibanda. In climate adaptation, we have Asma Begum. She is a member of the French FDMC from Kolapara, Potuakhali. In empowerment, we have got Shantana Irene, Friendship Primary School, Borobet Chor. I honor these women, and we will hear a little bit about who they are and what they have done and their strengths. আপনাদের সবাইকে একটু যারা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছে তাদেরকে অনুরোধ করা হচ্ছে তাদের ক্যামেরাটা একটু অন করার জন্য। These are the 4 women of valor who have received this award from Saving Lives. Murshida Begum. Murshida Begum, একটু আপনার হাত তুলবেন। তো দেখতে পাচ্ছ কি Murshida Begum? আচ্ছা, Murshida Begum. Poverty Alleviation Promise থেকে ফ্রেন্ডশিপের Nuri Chaudhary. Nuri Chaudhary. Climate adaptation থেকে Asma Begum. Asma Begum. আর empowerment থেকে Shantana Irene. Shantana Irene. Congratulations, আর আমাদের সবাই তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা আর অনেক অনেক ধন্যবাদ।
তোমরা সবাই আমাদের গর্ব। থ্যাংক ইউ। আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে উপস্থিত সকলকে আমার পক্ষ থেকে ধন্যবাদ ও সালাম। আমি গ্রামের একজন নারী হিসাবে গণ্য ছিলাম, এখন হলো ফ্রেন্ডশিপে সকল আপা এবং ভাই সবাই অনেক অনেক ট্রেনিং করাইছে আমাকে। ট্রেনিং পাওয়ার কারণে আমি আজ সকল নারী হিসাবে গ্রামে সফল লাভ করেছি। তাই বলি আমাদের ফ্রেন্ডশিপের ম্যানেজার আব্দুল্লাহ ভাই এবং সুপারভাইজার নীলুপা আপা এবং ফ্রেন্ডশিপের টিম সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। কারণ আমি 10 বছর আগে যে নারী ছিলাম আর এখনকার নারীর মধ্যে অনেক পার্থক্য। কারণ এই আগে যে নারী ছিলাম গ্রামের মানুষের সবাই আমাকে একজন গ্রামের মেয়ে বলে জানতো, আর এখন যদি বাহিরে যায় সবাই আমাকে বলে ডাক্তার আপা, ডাক্তার আপা। কারণ এই ফ্রেন্ডশিপের কারণে আজ আমরা এই সাধারণ রোগের ওষুধগুলো দিতে পারি। আবার হলো এই যে করোনা ভ্যাকসিন গুলা সবই আমরা পাইছি। গ্রামের সবাই এতে অনেক অনেক খুশি, কারণ যে ফ্রেন্ডশিপের পক্ষ থেকে এগুলা আমাদের ফ্রেন্ডশিপের আপা এবং ভাইরা আমাদের সহযোগিতা করেছে। কারণ যদি তারা আমাদেরকে না দিত তাহলে আমরা কোথায় জানিতাম, কি করতাম, কিছুই জানতাম না। এখন সবাই যে কোনো একটা বিপদে পড়ুক আমাকে এই যে ফ্রেন্ডশিপের পক্ষ থেকে যে এম হেলথের মোবাইলটা দিচ্ছে, তার জন্য অনেক অনেক রোগের বিপদে তারা পড়ে আমার কাছে আসে, তার জন্য সাহায্য আমার কাছে পায়, আমি তাদের সহযোগিতা করতে পারি। এই জন্যই আমি ফ্রেন্ডশিপের সকল আপা ও ভাইদেরকে বারবার ধন্যবাদ জানাইতেছি যে আমাকে এই যে সিএসবি হিসাবে যে ট্রেনিংটা করাইছে। এখন গ্রামে আমি একজন প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ধাত্রী হিসাবে সবার কাছে মাননীয়, কারণ আমি নর্মাল ডেলিভারি করাইতে পারি। তাদের এখন দীর্ঘ বিশ্বাস, জানি এখন গ্রামে নর্মাল ডেলিভারি করাতে পারবো। তাদের একটাই ধারণা, যখনই আমাকে ডাকবে তখনই আমি হয়তো তাদেরকে ভালো পরামর্শটাই দিতে পারবো। যদি নর্মালি হয় তাহলে তো আমি করে দিব, আর যদি সিজারও করা লাগে তাও তাদেরকে বলতে পারি। এটার জন্য গ্রামে আমার অনেক সম্মান। আমি এই ফ্রেন্ডশিপকে আরো বারবার ধন্যবাদ দিতেছি, কারণ তারা আমাকে অনেক ট্রেনিং করাইছে, অনেক কিছু শিখেছি। আমি 10 বছর আগে যা শিখছিলাম না, এখন অনেক কিছু শিখেছি। আমাকে নিজেকেও গর্ব মনে হয়। আমি সকলকেই ধন্যবাদ দেব, আপাকেও ধন্যবাদ দেই যে আমি কোনোদিনও ভাবিনি যে আমি গ্রামের মেয়ে হয়ে সরাসরি আপার সাথে কথা বলতে পারবো। ধন্যবাদ আপাকে, হাজার হাজার বার ধন্যবাদ যে আপার সাথে কথা বলতে পারলাম। খুব খুশি হয়েছি। থ্যাংক ইউ, থ্যাংক ইউ। আমার ধন্যবাদ দেওয়া উচিত তোমাদেরকে। থ্যাংক ইউ সো মাচ আপা। এখন আমরা নুরি চৌধুরীর কাছে চলে যাব। আপনি একটু 2 লাইনে যদি আপনার এক্সপেরিয়েন্স সম্বন্ধে এবং এই অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার অনুভূতিটা সম্বন্ধে যদি বলতেন। আসসালামু আলাইকুম, আমি মোহাম্মদ নুরি চৌধুরী। আমার অনুভূতি থেকে আমরা 2টা জায়গায় গাইবান্ধা কুড়িগ্রাম সবার মধ্যে থেকে ম্যাডাম আমাকে যে অ্যাওয়ার্ডটা দিয়েছেন এইটাকে আসলে আমি এবং তাকেও অনেক অনেক মানে থেকে তাকে ধন্যবাদ যে এত বড় অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার কারণে। আর আমার যেটা ব্যক্তিগত ভাবে যে অর্থনৈতিক ভাবে আমি আসলে স্বাবলম্বী ছিলাম না, আমি আমার পরিবার থেকে। নারী দিবস কি এই দিনে যে আজ এত বড় সম্মান হব আমি তা কোনোদিনও কল্পনা করিনি। ধন্যবাদ আপাকে। আসমা বেগম আপা কি আছেন? কংগ্রাচুলেশনস আপা। আপনি আপনার বক্তব্য যদি একটু ছোট্ট করে আমাদের বলতেন, আপনার এই অ্যাওয়ার্ডটা জিতে আপনার কেমন লাগছে এবং আপনার কাজ সম্বন্ধে যদি কিছু বলতেন। আমি হাসপাতালে ভালো লাভ করছি ফ্রেন্ডশিপ থেকে। হাসপাতাল পর 12টা হাসতেছে, তা দিয়ে আমি ভালো লাভ করছি। হাসে টিম পারছে,
বিক্রি করছি, খেয়েছি। তারপর আমি 300 হাঁস আনছি, তা দিয়ে আমি 200-250 ডিম নামাইছি ডেলি। তারপর আমি ভালো লাভ করছি। আমি 2 বিঘা কটকলা জায়গা রাখছি, সেটি বেচছে। তারপর আমি আবার হাঁস উঠেছি, 1100 হাঁস উঠেছি, তা দিয়ে 850 হাঁস আসছিল। তারপর 200-250 ডিম নামছে, এটি বিক্রি করে আমার 3 লাখের মতো লাভ হচ্ছে। তারপরে এখন আবার আমি 500 হাঁস উঠেছি। আপা, আপনার সাফল্যের কথা শুনে খুবই ভালো লাগছে। এখন আমরা যদি শান্তনা আরিন আপার কাছে চলে যেতে যাচ্ছি। আসসালামু আলাইকুম। আসসালামু আলাইকুম আপা, কেমন আছেন? হ্যাঁ, আপনারা সবাই ভালো আছেন? আমি মোহাম্মদ শান্তনা আইরিন, ফ্রেন্ডশিপ প্রাথমিক বিদ্যালয় বড়বে। আমি বিগত 13 বছর যাবত এই প্রতিষ্ঠানে কাজ করে আসতেছি। আমার ছোটবেলা থেকেই স্বপ্ন ছিল যে আমি একজন আদর্শ শিক্ষক হব, এবং আজ আমার মনে হয় আমি সেটা হতে পেরেছি। এর জন্য আপনাদের সবাইকে ধন্যবাদ। আমার লেখাপড়ার পাশাপাশি আমার অনেক আশা আকাঙ্ক্ষা যে আমি সততা এবং নিষ্ঠার সাথে এই শিক্ষকতা পেশাটাকে আমার জীবনের একটি বড় পদক্ষেপ হিসেবে নিতে পারবো। আশা করি সেটা আমি সেটা করতে পেরেছি। আমার চাকরি জীবনে যখন 2008 সালে যখন আমাদের বিদ্যালয়ে, আমাদের গ্রামে যখন সর্বপ্রথম চালু হয়, তখন আমাকে অনেকে বলে যে এই হতদরিদ্র এলাকায় কিছু গরিব শিক্ষার্থীদের জন্য একজন শিক্ষক নেওয়া হবে। আমাদের সাথে সেখানে তাদের কোথায় ছাড়া দিই, সেখানে আমি বলি, তারা বলে যে এখানে পরীক্ষা দিতে হবে এবং পরীক্ষা টিকলে সেখানে তোমাদেরকে চাকরি দেওয়া হবে। তখন আমি আনন্দের সাথে পরীক্ষার প্রস্তুতি নেই এবং পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করি এবং চাকরিটা তখন আমার হয়ে যায়। তখনই মনে মনে আমি প্রতিজ্ঞা করি আমি যেন ভবিষ্যতে এই সততা এবং নিষ্ঠার সাথে আমার দায়িত্বটা পালন করতে পারি। যখন আমি সারাদিন এই শিক্ষার্থীদের মাঝে ক্লাস পরিচালনা করি তখন আমার খুব ভালো লাগে। যখন আমি বাসায় যাই আমার খুব খারাপ লাগে, কেননা এই ছাত্রছাত্রীদের মাঝে থাকতে থাকতে আমার একটা এমন মায়ায় পরিণত হয়েছে, আমি তাদেরকে ছাড়া এতটুকু থাকতে পারি না। আমি যদি কোনো কারণবশত ছুটি নেই 2-1 দিনের জন্য, তখন কিন্তু আমার খুব খারাপ লাগে। আমি কতক্ষণ সেই বাচ্চাগুলোর মাঝে চলে যাব। আমি যখন তাদের কাছে যাই আমার একটা আনন্দ লাগে। তখন এই যে আনন্দ, এটাই আমার কাছে সবচেয়ে বড় পাওয়া। আমার শিক্ষার্থীরা মেধাবীর দিক দিয়ে অনেক ভালো, তারা কখনো স্কুল কামাই করে না, তারা নিয়মিত স্কুলে আসে এবং গার্ডিয়ানেরও অনেক সতর্ক, তারা নিয়মিত বাচ্চাদেরকে স্কুলে পাঠায়। আমাদের চরাঞ্চলে প্রতি বছর বন্যা হয়, বন্যার ক্ষেত্রে যদি স্কুল কয়েকদিন বন্ধ থাকে তখন কিন্তু আমরা অনেক হতাশার মধ্যে পড়ে যাই। বিশেষ করে আমি সমাপনী শিক্ষার্থীদেরকে নিয়ে অনেক দুশ্চিন্তায় ভুগি। তাদের এতটুকু যদি অবহেলা হয় তখন কিন্তু তাদের পরবর্তীতে রেজাল্টটা খারাপ হবে। সেক্ষেত্রে আমি আমার বিদ্যালয়ের পাশে যাদের বাড়ি উঁচু আছে সেখানে আমি তাদেরকে দলীয়ভাবে পড়ানোর চেষ্টা করি যাতে আমার পরবর্তীতে রেজাল্টটা ভালো হয়। থ্যাংক ইউ আপা। 2011 সাল থেকে 19 সাল পর্যন্ত আমার বিদ্যালয়ে যতগুলো পরীক্ষা হয়েছে সেখানে 100% শিক্ষার্থী পাস করে। এমতো অবস্থায় 170 জন শিক্ষার্থী সমাপনী পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করে। সেখানে 70% শিক্ষার্থী পাস করে এবং সেখানে আর বাকিগুলো 100% পাস করে। থ্যাংক ইউ আপা। আর 70% এ প্লাস এবং বাকিগুলো এ গ্রেডে পাস করে। এটা আমার জন্য একটা বড় পাওয়া। পরিশেষে আমি ফ্রেন্ডশিপকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই যে আমাকে থ্যাংক ইউ সো মাচ মানে এর সুযোগ দেওয়ার জন্য। থ্যাংক ইউ সো মাচ। এখন
এখন আমরা নুরি চৌধুরীর মুখ থেকে কিছু শুনতে চাচ্ছি। উনার কলটা আই থিংক ড্রপ করছিল বারবার। একটু সংক্ষেপে আপা আপনার এক্সপিরিয়েন্স সম্বন্ধে একটু বলুন এবং কাজ সম্বন্ধে একটু বলুন। আসসালামু আলাইকুম, আমি সোনালি চৌধুরী। আমার যেটা কার্যক্রম সেটা একমাত্র ফ্রেন্ডশিপের কারণেই এতটুকু আসা। আর বিশেষ করে করোনার মধ্যে যে কাজগুলো করেছি, যে আসলে ফিরে থাকার মতো সময় ছিল না। যদিও ওই সময় সবাই মৃত্যুর ভয় করতো, আমার মনে এতটুকু ছিল না যে আমি একজন মারা গেলে আমার দ্বারা যদি আরো 10টা-20টা লোকের উপকার হয় হোক, সেইভাবে আমি মাঠে নেমে গেছিলাম। আমি নিজে তাদেরকে মাস্ক বিতরণ করি, মুঠমুঠ চাউলের ব্যবস্থা করি। ইউনিয়ন পরিষদ থেকে যে সেফটি নেট গুলো আছে, ওই টাইমে আমি ঘরে বসেছিলাম না, তাদেরকে নিয়ে দিছি। বিশেষ করে আমার অর্থনৈতিক সামাজিক ভাবে যে উন্নয়ন হয়েছে, পরিবারও আমার অর্থনৈতিক ভাবে যে ইনকাম করতে পেরে পরিবারও আমি অনেক সম্মান পাই। এখন সমাজের দিক থেকেও আমার গ্রহণযোগ্যতা বেড়েছে। আমি এখন ইউনিয়ন পরিষদের স্ট্যান্ডিং কমিটি আছে, সেখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটির একজন সদস্য আমি। আমার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের 17 জন সদস্যের মধ্যে ওখানেও আমি একজন সদস্য হিসেবে আছি। থানা পর্যায়ে ওখানে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি আছে, ওখানেও আমি সদস্য হিসেবে আছি। এই যে বিভিন্ন জায়গায় আমার নেতৃত্বের একমাত্র অবদান হচ্ছে ফ্রেন্ডশিপ। আর আমাদের 86 জন প্যারালিগাল আছে, তাদের মধ্যে যে আমি অ্যাওয়ার্ড পেয়েছি, এজন্য এত পরিমাণ খুশি যেটা আমি ভাষায় প্রকাশ করতে পারবো না। এজন্য আপাকে অনেক অনেক ধন্যবাদ, ফ্রেন্ডশিপকেও ধন্যবাদ। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ সো মাচ। আপনাদের সবাইকে প্রাণ ঢালা অভিনন্দন আপনাদের অ্যাচিভমেন্টস এর জন্য। এখন আমরা আমাদের নেক্সট সেগমেন্টে চলে যাচ্ছি। We will now be watching a very short video that highlights friendship's contributions towards women empowerment. I hope you all enjoy it.
Welcome back. Hope you all enjoyed the video. The numbers you all view right now are not just numbers, they're the lives that hopefully we touch every day, and that is what motivates me to come to work. Now, moving on, we would like to watch a video message from Her Royal Highness Princess Esmeralda Di Rathi, Chair of Friendship Belgium and board member of Friendship UK. Hello everybody. I'm sorry I cannot be with you on this International Women's Day. Empowering women and girls will bring economic growth, stability, and transformation. But above all, it is a matter of justice. All over the world, women are still experiencing violence, discrimination, and lack of control over their lives. Despite all that, they are real agents of change. They look after their family, their community, the society in general. At Friendship, we know the essential role women play in society, and we empower them through access to education, health, safety. We raise their voice, we teach them their rights, we celebrate them. Yes, we need to celebrate them and support. We have to join forces with men, because empowering women and girls will bring the transformation to a fairer and more sustainable world. Thank you. Now, I would like to invite Aisha Tahsin Khan, Senior Director and Head of Inclusive Citizenship, to share her thoughts. Thank you. আমরা আজকাল খুব শুনি যে টেকসই উন্নয়ন করা আমাদের সামনের দিকে দুনিয়ার গ্লোবাল দুনিয়াতে আমরা এখনো বলি যে টেকসই উন্নয়ন খুবই দরকার। We talk about sustainable development very often in every sphere of work nowadays. কিন্তু কথা হলো যে সাস্টেইনেবল বা উন্নয়ন, টেকসই উন্নয়ন, sustainable development, how is it possible to have sustainable development when half of the population are women, and out of that half, a very small percentage are actually having access to land, labor, capital and entrepreneurship, যেটা আমরা বলি যে আধা মানুষ যদি সেই 50 ভাগের 100 ভাগের 50 যদি মহিলারা হয়, আর ওদেরকে আমরা যদি কাজে না নিয়ে আসি বা আমরা যদি এম্পাওয়ার না করতে পারি, তো তাহলে আমরা রিসোর্সটা কতখানি আমাদের ওয়েস্ট যাচ্ছে, how much of the resource is being wasted, এটা তো আমরা ক্যালকুলেশন করে বড় সায়েন্টিস্টরা হয়তো বা ডেভেলপমেন্ট ওয়ার্কার্সরা বের করতে পারে। কিন্তু এটা বলতে পারি যে যদি একটা জিনিস, আমি একটা যদি মেশিন কিনি আর মেশিনটা যদি আমি আধা প্রোডাকশন করি, if you buy a machine and do a half production, তাহলে কিন্তু আমাদের প্রোডাকশনটা সাস্টেইনেবল হলো না, বিকজ you will not be able to financially, এটা সাস্টেইনেবল হবে না। তো যে কোনো দেশের জন্য উন্নয়ন বা একটা সোসাইটির জন্য উন্নয়ন, development for society and a country, we will need to bring in women, the women force in various ways, whether it's in the political sphere, whether it's in the economic sphere, whether it is in the environment sphere, whichever sphere it might be in, we need to include this very much. আর এটা আমাদের কিন্তু একটা টপ প্রায়োরিটি হতে হবে আমাদের। এখনো কিন্তু পুরুষদের প্রতি যথেষ্টভাবে আমাদের whole society is still highly skewed towards men. So that is something আমরা ইনক্লুড করতে হবে আমাদের খুবই বেশি। আমাদের উইমেনদের পার্টিসিপেশন, যেটা আমাদের মহিলাদের যে একটা ইনক্লুড করা যে ব্যাপারটার মধ্যে সবকিছুর মধ্যে আমাদের এইটাও খুবই দরকার হবে আমাদের সাস্টেইনেবিলিটির জন্য। যদিও যথেষ্ট লিগাল এবং এম্পাওয়ারমেন্টের ভেরিয়াস কনভেনশন প্ল্যাটফর্ম যেগুলো সবই আছে আমাদের, বাট আমাদের যে ডিসক্রিমিনেশনটা, হলো ছেলে মেয়ের মধ্যে যে ভাগাভাগিটা,
হ্যাঁ, ভেদাভেদটা ওটা কিন্তু এখনো আমাদের খুবই বেশি রয়েছে, সো উই নিড টু অ্যাকচুয়ালি ওয়ার্ক অন ইট। আমাদের ওইটা ভেদাভেদটার মধ্যে এখনো কিন্তু যথেষ্ট কাজ করতে হবে। এটার জন্য আমাদের খুবই জেন্ডার সেন্সিটিভ হতে হবে। মেয়েদের দেখেন, মেয়েদের একটা হয়তো আপনারা বলবেন হ্যাঁ কেন মেয়েদের, কিন্তু মেয়েদের যখন বাচ্চা হয় তখন কিন্তু একটা বিরাট পার্ট অফ দেয়ার লাইফ কিন্তু পুরাটা ডিসব্যালেন্সড হয়ে যায়। when they have children, there's a huge disbalance between the abilities at that time, because she's very involved with taking care of the children. In that, I think society and governments have a big role to play. কারণ এইটা যদি আমরা একটু ফ্যাসিলিটেট না করি, আমরা যদি একটু সুবিধা যদি না করে দেই, then this chasm, this difference will always remain. তো এটার জন্য আমি বলবো যে যথেষ্ট আমাদের সাস্টেইনেবল ডেভেলপমেন্টটা রাখার জন্য এই ইনক্লুসিভনেসটা আমাদের খুবই দরকার। also development জন্য শুধু মহিলাদের ইন্টারেস্টই লাগবে, also we have to take into the men's interest, but এই যে একটা আমাদের একটা আন্ডারস্ট্যান্ডিং এর পয়েন্ট, that point কিন্তু আমরা as a society, even in this 21st century, আমরা কিন্তু এখনো I don't think we have yet overcome that. We still যথেষ্ট prejudice আছে, যথেষ্ট differences আছে, মাইন্ডসেটের ব্যাপার আছে। তো এইগুলো I think we need to still address, a very patriarchal mindset still, even in the Western society, where we feel that they have kind of reached a very high sense of society and equality. এটা কিন্তু এখনো আমার মনে হয় balanced involvement এখনো হয় নাই। We have not yet reached a balanced involvement of men and women. Women should therefore be very strong, active agents of change. It is important যে মহিলারা সবসময় যাতে ওদের যে স্কিল ডেভেলপমেন্ট, ক্যাপাসিটি ডেভেলপমেন্ট, এগুলোতে কনস্ট্যান্টলি একটা আপডেটেড থাকে এইসব ব্যাপারে সাস্টেইনেবিলিটির জন্য। আর উইমেনদেরকে প্রত্যেক লেভেলে কিন্তু খুব পার্টিসিপেশন লাগে, কারণ আমরা দেখি যে সিইও অফ কোম্পানিজ বা এরকমে কিন্তু মহিলারা খুব কম এখনো কিন্তু স্ট্রাগল করে, স্যালারি পর্যন্ত ওরা এক পায় না। সো ইনভলভমেন্ট এটাই দরকার। আমাদের এই যে ইন্টারফেস থাকে যেটা ম্যান অ্যান্ড ওমেনের মাঝে, যে একটা ওপেন ডায়ালগ, যেটা আমাদের খুবই দরকার পুরুষ আর মহিলাদের মাঝখানে, for again very important for sustainable growth. একটা আমি আগেও বললাম যে একটা এনভায়রনমেন্ট মহিলাদের জন্য ক্রিয়েট করতে হবে, যেখানে an environment has to be created for women where it's extremely supportive. Whether it is a family support, whether it's work support, whether it's government support, whether it's society support, এই সাপোর্টটা ছাড়া আমরা কিন্তু নেক্সট জেনারেশনের মধ্যে যে আমাদের একটা দিতে হবে, the input as a woman that we need to give, as a man we need to give our next generation, that also will be really severely restricted, and maximization of the next generation কিন্তু either intellectually or emotionally হবে না। That's very much a viewpoint I feel is very, very important. So we not only need to think about this generation, but we need to invest in a family environment where the next generation is mentally healthy, emotionally healthy, intellectually healthy. The fact that আমরা বলি that it takes a village to raise a child, it is one of the most apt a statement which I have actually read in my life. There are few which are my milestones, but this is one of them. আমি মনে করি একটা কথা আছে যে একটা পুরো গ্রাম লাগে একটা বাচ্চাকে বড় করার জন্য, এটা কিন্তু একটা বিরাট সত্য। আজকালের দিনে তো মানুষ এত বেশি বাপ মা ভাই বোন ছাড়া কাউকে চেনে না, এইটা কিন্তু is not very it's not a very comfortable environment to grow in, where you're so isolated. আমাদের ইনস্টিটিউট যেগুলো, এই ইনস্টিটিউট গুলোকেও অনেক সাস্টেইনেবল
future করার জন্য we need to make them very gender sensitive. আমাদের দেশের গ্রোথের জন্য উন্নয়নের জন্য আমাদের আবার বললাম যে টেকসই উন্নয়ন যেটা এখন খুবই দরকার হয়ে গেছে in this century and for the future, unless we include women, it will not be working in its optimum level. That's all. Thank you. Thank you so much, Ashapa. That was wonderful. Now, we cannot and will not deny the role of men in the society to achieve a balance and have the due position of women. Having said that, I would like to call upon Mohammad Arifuzzaman, Assistant General Manager of CONTIC, to get a male perspective on International Women's Day. Over to you, Arifai. Yes, are you listening? Audible. Are you listening? Yes, we can hear you now. Okay. Just right. So thank you for giving me the opportunity to speak on Empower Women for Sustainable Future. I'd love to share some examples on the women empowerment, how women are leading Bangladesh. 30 years before, our society was a patriarchal society. When I look back those moments, actually, I see my father was a simple businessman and my mother was a simple housewife. And I can remember those time, actually, most of the married women are simple housewives. They can think about actually the service in our society. When I look at the present, I see actually I'm a married guy. My wife is actually, she's a compliance manager in the senior compliance manager in Primark. So I have a deep respect for her and her achievement. When some days ago, actually, I went to one of my friends' office. That is actually a pharmaceutical company. I was really shocked to see there's not a single woman in those office. I can proudly say, when I joined in Friendship in 2012, it was only 30% the women. Now the person is actually 50%. And I'm surrounded by the very successful, the assistant manager or manager, they are really successful. And the interesting fact is actually our executive director is actually, she's also a woman, and she's none other than Runa Appa. And she's Ashoka Fellowship, and successful entrepreneur. I'm so fortunate to work under her guidance, actually. To work with her gave me huge confidence to work with the international community, and her vision, her thoughts, and her dignity and her leadership actually is really, took the friendship in different level and in higher level. I really wish you the happy Women's Day. Women are truly leading the Bangladesh. Thank you all. Thank you so much, Arifai. Thank you so much for your thoughts. Now we would like to see another video from Dorothy Terkov, Chair of Friendship Netherlands. Today, on International Women's Day, I would like to celebrate all the women in the world, especially all the women here at Friendship. Not only my dear colleagues, also smart and committed, and with so much stamina, you are an inspiration source for me every day. Also, of course, the women and the girls in the CHARS, whose resilience is so admirable. Empowered women, empower women. Friendship to all of you. Thank you so much, Dorothy, for your thoughts. Now is a very exciting moment for me. It is an honor to connect you all to Friendship School students, Afsana Akhtar, Amina Khatun, and Mukhtar Parveen, who are our shining stars, who got admitted to the Asian University for Women. We would like to hear straight from their mouths how their experience has been. So over to them. Hello, girls. So now, ekjon kore jai amra. First, we would like to go to Afsana Akhtar. Please introduce yourself and tell us how the experience has been. Assalamu alaikum, everyone. I am Afsana Akhtar. I am a student of Asian University for Women.
I live in a Kharjani Star in Gaibandha district. I studied in the Friendship Primary School, Kharjani, and completed my PSC exam in 2013. I was worried what should I do after higher secondary exam because my father was not able to bear my study cost. In 2021, friendship in contact with me and said me about the university. In our society, the guardian are poor and illiterate, so girls are rural areas deprived from higher education. They are not accept probably their best wishes. Also, I belong to rural society, but I got the chance to study at an international university with 100% scholarship. I think it was possible just cooperation of friendship. I so as I said, if they have given the chance, they will also be able to anything in their life. I have many things to share, but I cannot. I am so happy and professionally, I want to be an entrepreneur. Girls are unstoppable. Please, everyone, make prayer for me so that I can be success. Thank you so much. Now, thank you so much, all our love and prayers for you. Now we would like to move to Mukhtara Parveen for her thoughts. Assalamu alaikum everyone. Good afternoon. I am Mukhtara Parveen and I was a student of Friendship Primary School in Ambari North in 2012. Now I am a residential student of Asian University for Women. I live in a small village named Parirjar district in Kurigram. Here girls are deprived from higher education and got married. But I was always thinking about my future studies. And finally this year, I got the chance to study at Asian University for Women with 100% scholarship. Truly, it was possible just because of friendship. If friendship didn't help me, maybe I will not achieve this. So I am really grateful for friendship. However, still in our society, girls are seen a different way, where girls are remain undervalued and they suffer a lack of empowerment in most spheres. I wasn't out it. Also, I being from rural society. My AUW journey was not easy and convenient, but I didn't upset because I remember friendship always said that girls are unstoppable and I believed this. So I was determined and I was unbreakable in my decision and finally I was successful. Now I think I am a honorable girls in our society. Every girls of rural areas have a strong faculty, talent, and credit to do something by their own, but there are no exact ability to stand against the social boundary. So I think if they have given the chance to empower themselves, they will also be able to everything in her life. For example, me and my friends. Actually, I have many things to share, but I can't. I am so very happy. Please, everyone, make dua for me so that I can be a good human and I can be success in my dream. Thank you, everyone. Now, thank you so much. We are all so very happy for you. Now on to our last speaker for this. We would like to go to Amina Khatun and hear her thoughts. Hello everyone, good afternoon.
This is Amina Khatun. I live in Khamarkamajani Chowar in Gaibandha district. I was the student of Friendship Primary School, Shapeshwar. This year, I got the chance Asian University for Women with 100% scholarship, and it's only because Friendship NGO. But the journey to Asian University for Women was not easy for me because I live in a community where gender-based violence and gender discrimination is very common. A girl is deprived from everything. Girls have no right to speak. They are most of them people, farmer, day labor, fishermen. So it is difficult to support his family with the money they earn. On the other hand, where a girl child in higher education is like distant dream. In our reality, a girl get married at the age 10 to 15 years. Getting up from there was not very easy for me, but I was determined. I have to be able to. I think Chor girl can do everything. They are given a chance. Like as me and my friends. The Friendship organization has helped me to realize my dream. I really grateful for Friendship. Finally, I want to say girls are unstable. Thank you. Thank you so much. That was lovely and lovely meeting you all in person, your thoughts. Now, moving on, I would like to call upon Nazra Majavin Sabit, Deputy Director of Nodi Limited, to share her thoughts with us. On to you, Nazra. Thank you so much. আমি আসলে যা বলতে চাচ্ছি তো বাংলা ইংলিশ মিলিয়েই বলি। There is a saying that behind every successful man there is a woman. But I must say behind every successful woman there is not just only a man but a family. আর এই বছরে যে আমাদের নারী দিবসের যে প্রতিপাদ্য সেটা হচ্ছে break the bias and gender equality today for a sustainable future tomorrow. তো এখানে আমি ব্যাপারটাকে একটু ভিন্নভাবে দেখি এবং আমি যেটা বলতে চাই, আমি একজন মা, আমার একটা ছেলে আছে এবং আমার একটা মেয়ে আছে। তো আমার একজন মা হিসেবে আমার যেটা বলার আছে, আমি যখন আমার দুইটা বাচ্চার জন্ম দিয়েছি, I feel the pain equally. মানে আমার যে পেইন বা বাচ্চাদের বড় করতে যে কষ্টটা, সেই দুটাই কিন্তু আমার দুইবারই সমান। তো আমি আমার বাচ্চাদেরকে কখনোই ওভাবে দেখি না, ছেলে মেয়ে আমি ওভাবে কখনোই দেখি না। এভাবে আমি আসলে আমার পরিবার থেকে আমি যে সাপোর্টটা পেয়ে এসেছি, আমি একটু বলতে চাই, আমি নিজের সম্পর্কে আগে একটু বলতে চাই যে আমি একজন পড়াশোনায় আমি একজন ইঞ্জিনিয়ার। আমি বুয়েট থেকে পড়েছি, বাংলাদেশের সর্বোচ্চ বিদ্যাপীঠ থেকে। এবং আমি মূলত আমার এই যে ইন্সপিরেশনটা সেটা ছিল আমার বাবা। আমার বাবা একজন ইঞ্জিনিয়ার। তো আমার বাবার খুব ইচ্ছা ছিল যে আর আমার ভাই বোনরা কেউ ইঞ্জিনিয়ার হয় নাই, আমি যেন সেটা হই। তো এই ক্ষেত্রে কিন্তু ছেলে মেয়ের কোনো তফাৎ আমি দেখি নাই আমার পরিবারে, বরঞ্চ আমি পড়াশোনায় ছোটবেলা থেকেই ভালো ছিলাম দেখে আমার বাবা মার একটা এক্সট্রা অ্যাটেনশন আমি সবসময় পেয়েছি, যেটা হয়তো আমি একদম খুব জোর গলায় বলতে পারি হয়তো আমার ভাইরাও সেভাবে পায়নি। তো এই যে ডিফারেন্সটা আমি আমার পরিবার থেকে শিখেছি, এই জন্য আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে আসলে আমরা এই যে একটা থট আমাদের নারী পুরুষের ভেদাভেদ, এটা আসলে আমাদের পরিবারের দায়িত্ব, আমাদের সমাজের দায়িত্ব, আমাদের সবাইকে স্কুল কলেজে এবং পরিবারে এবং অফিসেও সবাইকে বোঝানো যে নারী এবং পুরুষের মধ্যে আসলে কোনো তফাৎ নেই, বা একটা সন্তান ছেলে হোক বা মেয়ে হোক আসলে তার ভেতর কোনো ভেদাভেদ নাই। এটা আসলে আমাদের একেবারেই মাইন্ডসেট বা আমাদের মাথার ভিতর একটা মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে যে একটা ছেলে এবং মেয়ে সমান না। সুতরাং এইটাকেই আমি ভাঙতে চাই এবং আমি আশা করি এখানে আমি আরেকটা যেটা বলতে চাচ্ছি যে আমি আসলে নিজেকে একজন পুরুষের এগেইনস্টে আমি নিজেকে দাঁড়া করাতে চাই না, কারণ আমি মনে করি আমার পরিবারে যেসব পুরুষরা যারা আছেন, আমার বাবা, যাদের সাথে আমার প্রতিদিনের ওঠা বসা, আমার ভাইয়েরা, আমার হাজব্যান্ড, আমার ছেলে,
আমার সবার কাছ থেকে এবং আমার যারা ফ্রেন্ডস ছেলে বন্ধু এবং আমার যারা কলিগ আছে এই অফিসে, আমি কিন্তু সবার কাছ থেকে সবাইকে আমি মনে করি তারা আমাদের ব্যাপারে খুবই সাপোর্টিভ, কম্প্যাশনেট। আমি কখনো কোনো রকম আনইকুয়ালিটি তাদের কাছ থেকে ফেস করি নাই, এবং এই কারণে আমি আই ডোন্ট ওয়ান্ট টু পুট দেম এগেইনস্ট মি। সো দেয়ার এবং এটা আমি যেটা বলতে চাচ্ছি যে দে নেভার মেক মি ফিল আনইকুয়াল। সো আর আরেকটা যেটা আমি একটু বাংলা ইংলিশ মিলে গিয়েছে, তো এখন একটু বুঝি আসলে নারী এবং পুরুষ আসলে একে অপরের সম্পূরক। সম্পূরক মানে হচ্ছে এবং একটা খুব সুন্দর পৃথিবী বা একটা ফ্যামিলি, একটা দেশ এবং সবশেষে একটা সুন্দর পৃথিবীর জন্য আসলে নারী পুরুষের সমতা দরকার। এবং আমি আশা করি যে এরপর থেকে আমরা আসলে এই নারী দিবস এটা আলাদা করে আমাদের পালন করার কোনো প্রয়োজন নাই। যদি আমরা নিজেদেরকে নিজেরা পরিবর্তন করতে পারি, আলাদা করে কোনো নারী দিবসের আমাদের প্রয়োজন হবে না। বেটার আমরা সেলিব্রেট করব হিউম্যান ডে। সো থ্যাংক ইউ সো মাচ। Thank you all. And happy Women's Day to all of you. Wonderfully said, Nazrapa. We surely need to come together because Nari Purush are not like enemies of each other. So we have to come together for a sustainable future and to build a sustainable future. And that is also our theme for this year. Now we would like to move on to our next speaker, who is Salman Rahman, Senior Executive Partnership Development, for his take on International Women's Day and women empowerment. Hello, everyone. Am I audible? Can everyone hear me? Yes, yes, we can. I'm sorry, for some reason my background is not working, but I guess it's fine. Yeah. So, happy International Women's Day to all of you, all my colleagues, international colleagues, and everyone from the field who joined. So this year's theme is Empowered Women for Sustainable Future. So I would like to first of all start with a very personal note of thank you to all my field staff. You know, I work in partnership development, a very fast-paced department. We have tight deadlines, immediate requirements, and never in my tenure in friendship have I ever asked for a data or fact or figure to the field that they have failed to give me. So in this fast-paced environment, I often miss out giving them thank you, especially my female colleagues at the field. All our community medicates are female. Most of our teachers are female. We have 50% female in our community development groups. So I never get to thank them for their continuous support, for their continuous passion for work with friendship. So I want to thank them all for their continuous support in working with us. At this point, I would like to switch to Bangla because maybe it will be better for them to understand. Field থেকে যারা জয়েন করেছেন, আমাদের আপারা এক্সসিএম আপারা টিচার্সরা, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপের আপারা, আমি আপনাদেরকে আমি একটা অপরচুনিটি পেয়েছি আপনাদের একটু থ্যাংক ইউ দেয়ার। কারণ মোস্ট অফেন এত ফাস্ট পেসে আমরা কাজ করি, হয়তো বিভিন্ন সময় ডেটা রিকোয়ারমেন্ট দিয়ে থাকি, বিভিন্ন সময় কোনো ফ্যাক্টস চাই, কেস স্টাডি চাই, আপনারা সাথে সাথে এত নিষ্ঠার সাথে জিনিসগুলো আমাদের প্রোভাইড করেন, যেটা আমাদের কাজে খুবই 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 প্রচন্ড হেল্প করে। আমি এই অপরচুনিটিটা পাইছি, আমাদের সব রিজিওনাল অফিস আই থিঙ্ক এখানে কানেক্টেড আছে, এফসিএমরা আছে, কমিউনিটি ডেভেলপমেন্ট গ্রুপরা আছে, টিচার্সরা আছে। আপনাদের সবাইকে আমি একটা বড় সড়ো থ্যাংক ইউ দিতে চাই আমার থেকে, আমার ডিপার্টমেন্ট থেকে, ইনফ্যাক্ট ফুল ফ্রেন্ডশিপ থেকে আপনাদের কাজ করার জন্য, যে আপনারা যে নিষ্ঠার সাথে কাজ করতেছেন। And just to share personal experience on the empowering women for sustainable future, last year in December 2021, I had the opportunity to visit a school. So I went to visit there. It was after their completion of their final exam, but the teacher was a woman. She was a class teacher. She noted down few improvement points for her students. You know, it was on English grammar. So it was so inspiring for me because of course I live in a city. I never get to see this. That woman represents that school. That woman has owned that school. That woman has owned the students of her school. So, you know, she said,
I want to see my students improve on their English so that they can be like Mukta, Amina, and Afsana, who got admitted to AUW. This was so inspiring for me. I think nothing can be more inspiring, and nothing can be a bigger example than this of an empowered woman who is working for her community, for her children, for the children of her community. I think that was very inspiring for me. I dedicate this Women's Day for teachers and teachers like her. Yeah, thank you. Wonderful. Thank you, Salman. That was wonderful. Thank you for your time and your thoughts. Now, last but not the least, it is my privilege to call upon Tanjina Sharmin, Assistant Director and Head of Communications, to share her thoughts. On to you, Abba. Thank you. Thank you at first, actually, from my side. I would like to thank you all for joining us with this to celebrate this International Women's Day. And today is a very special day for all of us, not for only the women, just for men also. এবং আজকের এই দিনে আমরা সবাই একসাথে হতে পেরেছি। আমরা প্রত্যন্ত রিমোট এরিয়া থেকে যেমন এখানে জয়েন হয়ে আছি, আমরা ঢাকা থেকে আছি, আমাদের ইন্টারন্যাশনাল থেকে আমরা আছি, তো সবাই মিলেই কিন্তু আমরা ফ্রেন্ডশিপকে প্রতিদিন নিত্য নতুন ভাবে সবার সামনে উপস্থাপন করছি। কাজেই আসলে আমরা শুধু ওম্যানরা না, এখানে যেটা বারবার করে আমাদের ইডি আপা, নাজরা আপা সবাই বললেন যে ম্যান এন্ড ওম্যান টুগেদার we are just making the new initiatives day by day. This is the main thought of thought process of this day. So প্রথমেই ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে আজকে ছোট্ট কিছু ইনিশিয়েটিভ আসলে গত বছর থেকে আমরা এই ছোট করে আমাদের এই আন্তর্জাতিক নারী দিবসকে পালন করার জন্য আমরা আমাদের হেড অফিসে একটা প্রোগ্রাম আয়োজন শুরু করেছিলাম, যেটা গত বছর শুরু করেছি এবং ওটার ধারাবাহিকতা এবছরও আমরা করছি এবং ইনশাআল্লাহ পরের বছরগুলোতেও আমরা হেড অফিসেও করব, আমরা লোকালি কমিউনিটিতেও যেও করব এবং ইন্টারন্যাশনালিও করব, এক এক সময় এক এক জায়গায়, যেটা আমাদের ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা। তো কমিউনিকেশন টিমের সবার পক্ষ থেকে আপনাদের সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের এই ছোট্ট ইনিশিয়েটিভে সবাই একসাথে জয়েন করার জন্য। তা আমি এখানে খুব সংক্ষেপে মানে at a glance I would like to share some previous our happy memories and snapshot to recall 2021 celebrations of International Women's Day. আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে গত বছর আমরা পালন করেছিলাম ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে, এটা তার একটা ছোট্ট ছবি এবং সেখানে আমরা একটা ভিডিও তৈরি করেছিলাম, যেটা আমাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে অনেক মানুষ ওটা দেখেছেন, ওনাদের বিভিন্ন রিয়াকশন কমেন্ট দিয়েছেন এবং ওনারা সবাই ওটাতে খুব ইমপ্রেস হয়েছেন, যেটা আমাদের জন্য একটা বড় ব্যাপার। এবং তারপর আমরা সবচেয়ে বড় ব্যাপার যে গত বছরে আমাদের স্ট্রং লিডার, আমাদের ইন্সপিরেশন, আমাদের ইডি আপা, আমাদের রুনা আপাকে নিয়ে আমাদের একটা ডেইলি নিউজ পেপারের প্রথম পৃষ্ঠার অর্ধেক জুড়ে আপার একটা কভারেজ প্রকাশিত হয়েছিল, যেখানে আসলে ওমেন এম্পাওয়ারমেন্টের ইস্যু এবং ওমেন লিডারশিপের ইস্যুটাকে হাইলাইট করা হয়েছিল এবং এটাও আমাদের ফ্রেন্ডশিপের জন্য একটা চরম গর্বের একটা বিষয়। এবং এই সবকিছু সম্ভব হচ্ছে আসলে কমিউনিটিতে সবাই মিলে আমরা একটা এফোর্ট দিয়ে আসলে এম্পাওয়ারমেন্টের চেষ্টা করছি, সেটা ম্যান এবং ফিমেল এবং মেল দুটো এন্ড থেকেই। এবং এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি আরো যে গত বছরে আসলে এইসব অনেকগুলো কভারেজ এসেছে এবং এই বছরের সেলিব্রেশনে আমরা আরো নতুন কিছু বিষয় যুক্ত করেছি। তার একটি হলো, কুইকলি একটু সরাতে হবে, যে আমরা এবছর এই প্রোগ্রামটা করার আগে নারী সাংবাদিকদেরকে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলাম। We have invited some women journalists to share our thoughts and our stories and field stories with the women journalists to know their views. And they were very impressed to see our women stories within the friendship. এবং এখানে সেই সাংবাদিকদের ছবি আমরা দেখতে পাচ্ছি, যেখানে সাংবাদিকদের সাথে আপা কথা বলছেন এবং এর পরবর্তীতে আমরা অনেকগুলো কভারেজ পেয়েছি, যেখানে আমাদের নারীরা, এই ফ্রেন্ডশিপের কর্মীরা কি অবদান রাখছে সমাজের উন্নয়নে। এই যে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এরকম অনেকগুলো কভারেজ আছে এবং I would like to show you one thing. This is the magazine and see that our Idi Appa is in the cover page. এবং এই কভার পেজে ইডি আপার একটা ছবি আছে এবং এখানে ওনার ডিটেলস,
ওনার ইন্টারভিউটা এখানে ছাপা হয়েছে, যেটা আমরা আপনাদের সাথে শেয়ার করব, আপনারা সবাই পড়বেন। এটা আমাদের জন্য কিন্তু অনেক বড় ব্যাপার, যে কারণ আমাদের ওমেন লিডারের সংখ্যা কিন্তু আমাদের দেশে কেন সারা বিশ্বেই হয়তো সমান সমান না, যে জায়গাটা আমাদেরকে আরো বাড়াতে হবে। এবং আপা অবশ্যই আমাদের জন্য একটা ইন্সপিরেশন সেখানে। তারপরে প্রেজেন্টেশন তো এটার সাথে সাথে আমরা আরো কিছু ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি। তার মধ্যে একটি আপনারা দেখেছেন যে আমাদের কমিউনিটি পিপল, কমিউনিটিতে যাদের tremendous contribution এর কারণে Women of Valor, if we have introduced this award this first time to pay the tribute to our 4 women leaders for the extraordinary outstanding contribution in the community, and you have already introduced with them in the previous time. এবং আরেকটি পদক্ষেপ আমরা গ্রহণ করেছি, সেটা হচ্ছে হাইজিন বক্স। আপনারা look at this presentation. This is the hygiene box that have been set up in the female washroom in the headquarter, but our plan is to replicate this in the field office also. এখানে আমি আন্তরিকভাবে আমার ধন্যবাদ, আমরা কমিউনিকেশন টিমের পক্ষ থেকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের অ্যাডমিন টিমকে, আমাদের এইচআর টিমকে, আমাদের ফাইন্যান্স টিমকে, এবং এর সাথে সাথে আমাদের যারা আরো লিডার আছেন, শামীম ভাই, মামুন ভাই, ইফতি ভাই, আমাদের সেক্টর হেডরা, ফ্রেন্ডশিপ চেয়ার্স যারা আছেন, ইন্টারন্যাশনাল চেয়ার, সবাইকে, যে সবার যৌথ প্রচেষ্টার কারণে কিন্তু এই ছোট্ট ইনিশিয়েটিভটা সম্ভব হয়েছে। এটা কিন্তু একটা উদাহরণ, এক্সাম্পল, দিস এন এক্সাম্পল দ্যাট সবাই মিলে আমরা কিন্তু এই ছোট্ট ইনিশিয়েটিভটা নিতে পেরেছি, যেটা আমাদের মেয়েদের জন্য কিন্তু একটা নতুন যুগের সূচনা করছে, যে আমরা নতুন ভাবে এটা ইন্ট্রোডিউস করেছি। তো ইনশাআল্লাহ পরের বছর নেক্সট ইয়ার আমরা আরো কিছু নতুন নতুন পদক্ষেপ নিয়ে আপনাদের সামনে আবারও আসবো, এবং ইন্টারন্যাশনাল ওমেন্স ডে শুভেচ্ছা জানিয়ে শেষ করছি একটি লাইন দিয়ে, যে লাইনটি আমরা যখন প্রথম চিন্তা করি 2022-এ আমরা এই ইভেন্টটা করব, তখন একটি লাইন আমাদেরকে খুব ইমপ্রেস করেছে আমাদের কমিউনিকেশন টিমকে। লাইনটা হলো, এ ওমেন ক্যান মেক হ্যাপিনেস ব্লুম অল অ্যারাউন্ড দেম। একজন নারী তার আশেপাশে সব জায়গাতে সুখের ফুল ফোটাতে পারে, এবং সেটা তার ফ্যামিলিতে, তার কর্মক্ষেত্রে, তার বন্ধুর মাঝে, তার কলিগের মাঝে, তার সব জায়গাতে। তো আমরা সেই সুখের ফুল ফোটাতে চাই ফ্রেন্ডশিপের ব্র্যান্ডিং দিয়ে। ধন্যবাদ সবাইকে। Very, very nicely put, Apa. Amra definitely branding the last bit that you said is, definitely left a mark on me. Amra friendship branding it truly would like to spread happiness and, the flower that she mentioned. Now we have come to the end of our program, and today we have heard many insights, many, many inspiring stories and many experiences. And we hope it has left the desired impression on you, and it inspires you to lead your lives and help others with dignity, opportunity, and hope. As we said, empowered women uplift other women. That is the way we can ensure an equitable, sustainable future for everyone. Let us commit to that and free the world from bias. We sincerely hope you enjoyed your time with us today and bid you a good evening. This is Sohani Shahid, your host for the evening, signing off. Before we close off for the day, I would request all of you to turn on your camera so we can take a screenshot of today's event and have you all in one frame. Thank you so much. সবাইকে একটু অনুরোধ জানাচ্ছি, আপনাদের ক্যামেরাটা একটু অন করেন, আমরা একটা ছবি তুলবো আর কি সবার সাথে। Thank you so much.